Hello students, last class we discussed derivative of inverse trigonometric functions by substitution method. Now this class same type another few problems. See, one problem is there, differentiate tan inverse of sin x divided by 1 plus cos x. Sin x divided by 1 plus cos x with respect to x. This is the problem. Differentiate tan inverse of sin x divided by 1 plus cos x with respect to x. Any function is given, take y is equal to, or let y is equal to that function tan inverse of sin x divided by 1 plus cos x. Now this is in the form of tan inverse of numerator one function is there, denominator one function is there. Any single function, directly write tan inverse x formula. Tan inverse x formula is 1 by 1 plus x square. Only single one. This is single function means you write 1 by 1 plus x square, that function square into that function derivative. Okay, chain rule. Now this is not that form. Two functions is there, numerator one, denominator one. In these type, you apply the multiple angle formulas. What is y is equal to tan inverse of sin x half angle formula, sin x by 2 into cos x by 2. 2 sin x by 2 cos x. Sin 2x formula is what? Sin 2x is equal to, last class I will explain that one, 2 sin x is equal to sin 2x is equal to 2 sin x cos x. Now here remove this 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, remove this 2, here divided by 2 divided by 2. For example, ಇಲ್ಲಿ 2 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, in case multiply by 2, here multiply by 2, here multiply by 2, x ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ. Now sin x can be written as sin x, this is sin 2x, sin x can be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by 1 plus cos x, another half angle formula, 2 cos square x by 2. 2 cos inverse trigonometry, observe, or trigonometric formulas. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. In case 1 minus cos x, 2 sin square x by 2. Cos 2x formulas. Cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. Take minus 1 on this side. Minus 1 equal to 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. Now divided by 2 here, divided by 2 here. ಇಲ್ಲಿ x ಕೆಳಗಡೆ divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 plus cos x, ಇಲ್ಲಿ divided by 2, 2 cos square x by 2. 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2. 1 minus cos x ಇದ್ರೆ 2 sin square x by 2. Now y is equal to tan inverse of 2 cancel, 1 cos square cancel, cos and square cancel. What is remaining? Sin x by 2 divided by cos x by 2. Now sin divided by cos is tan x by 2. Sin x by 2 by cos x by 2, that can be written as tan x by 2. Now tan inverse tan cancel, y is equal to x by 2. Now differentiate with respect to x. Now y differentiation is dy by dx is equal to x derivative is 1 by 2, which is the answer. First write half angle formulas. Sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ of that function 1 by 2.
Next, one more problem. If y is equal to, if y, formulas are very important, that compound angle formulas, so multiple angle formulas here, sin 2x, so cos 2x, so tan 2x, so sin 3x, cos 3x, tan 3x, these are very, very important. Next, one more problem. If y is equal to tan inverse of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x, comma, find dy by dx. Here y is given directly y is given. What is given? Y is equal to tan inverse of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. Now see here, numerator one function, denominator one function. No multiples. Here compound plus minus and separate ಇದೆ. Now first PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೈನು ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದು ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. divided by cos x both numerator and denominator. Therefore y is equal to tan inverse of cos x by cos x. Inverse trigonometry ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವು. sin x by cos x ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. cos x by cos x minus sin x by cos x. ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ divided by 1 cos x cancel 1 minus sin x by cos x is tan x. This is tan inverse formula is there. Tan inverse of one function plus another function divided by 1 minus this can be here, right? 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 into ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. tan of which angle is 1? tan 45 degree. tan 45. This can be written as tan 45 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, tan inverse of ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ tan of pi by 4 plus tan x divided by 1 minus ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. 1 into tan x. That 1 can be written as tan pi by 4 into tan x. Tan pi by 4 value is 1. This 1 can be written as tan pi by 4. ಈ 1 as it is ಇರಲಿ, because ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. tan x plus y, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ tan x plus y. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ tan x minus y. Now this is in the form of tan x plus y means x is what? Pi by 4, y is x. Tan pi by 4 plus x. Tan of a plus b form ಅಥವಾ tan of x plus y, a plus b ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan a plus b formula is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. That is equal to, now tan inverse to tan cancel. What is remaining? Pi by 4 plus x. This is y is equal to. Now differentiate. Therefore dy by dx is equal to pi by 4 is constant 45 separate ಆಗಿದೆ 0 plus the derivative of x is 1.
that is equal to 1. Therefore dy by dx is 1. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು tan of x plus y is equal to ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi by 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಅಂತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. This can be written as tan of pi by 4 plus x, or one more method is there, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, or ಇದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ tan inverse x plus tan inverse y formula, tan inverse x plus tan inverse y formula, tan inverse x plus tan inverse y formula is tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Tan inverse x plus tan inverse y formula, tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Same format. Observe that one, and here see 1 x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan x 1 1 ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan x ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ therefore tan inverse of x plus y by 1 minus xy can be written as tan inverse x into tan inverse y. Same method, this can be written as y is equal to ಅಲ್ಲಿ tan inverse first one plus tan inverse second one. ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡಿ, ರೀತಿ 1 1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವೆರಡೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರೋ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ tan inverse 1 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ tan inverse of tan x. Tan inverse of tan x. Now tan inverse 1 value pi by 4. Tan inverse 1 pi by 4 plus here tan inverse tan cancel x. Y is equal to. Therefore differentiate dy by dx is equal to pi by 4 derivative is 0 plus x derivative is 1. What is the answer? 1 is the answer. So these two are same bantu. This is also one more method. Tan inverse of first one plus tan inverse of second one ಅಂತಲೇ ಬರೆದುಬಿಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Tan inverse 1 value pi by 4, or tan inverse here tan inverse tan cancel x only. Next differentiate, you get the result. Next, these type of problems ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Observe. Next, one more problem. Here, first 2 points ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Tan inverse x plus tan inverse y formula, tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Next, tan inverse of x plus y formula is tan of x plus y formula is tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. Very important. Tan inverse trigonometry ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್. Next, one more problem. Differentiate, very important one. Differentiate sin inverse of 2 power x plus 1 divided by 1 plus 4 power x with respect to x. Differentiate sin inverse of 2 power x plus 1 divided by 1 plus 4 power x with respect to x. Very important 3 mark problem. Now let y is equal to y is equal to sin inverse of 2 power x plus 1 divided by 1 plus 4 power x. Now again by substitution method apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ here a power m plus n can be written as a power m into a power n. Now here 2 power x plus 1 can be written as 2 power x into 2 power 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 power x plus 1 can be written as 2 power x into 2 power 1. Denominator 1 plus 4 can be written as 2 square whole power x. 4 can be written as 2 square. Now sin inverse of
First write down 2 power 1 is 2 only. Write first 2, next 2 power x divided by 1 plus, even change ಮಾಡಬಹುದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. 2 power m into n can be written as 2 power n into m ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. Now 2 power x whole square ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. Change these two. Now replace or substitution method, put 2 power x is equal to tan theta. 2 power x is equal to, again multiple angles, last class sin 2 theta formula, two formulas is there, 2 sin theta cos theta, one more 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, 2 tan theta 1 plus tan square theta formula ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು substitution method, put 2 power x is equal to tan theta. Now theta becomes, take tan on this side, tan inverse 2x, 2 power x is equal to theta. Now substitute, therefore y is equal to sin inverse of ಏನಾಗ್ತದೆ 2 as it is into 2 power x can be written as tan theta divided by 1 plus, here 2 power x can be written as tan theta whole square can be written as tan square theta. This is formula multiple angle. 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is sin 2 theta. That is equal to sin inverse of sin 2 theta. Now sin inverse sin cancel, 2 theta. Substitute theta value. 2 into, what is theta here? Observe here. Tan inverse of 2x. Y is equal to, this is single. Tan 2 into tan inverse of 2x. Now differentiate this. Differentiate with respect to x. Now y derivative is dy by dx is equal to 2 as it is multiplicative constant into tan inverse x. This is in the form of tan, assume that this is t, tan inverse t. The derivative of tan inverse t is 1 by 1 plus t square. Same here, tan inverse, to consider this as t, tan inverse x derivative is 1 divided by 1 plus this function square, 2 power x square into 2 power x derivative. A power x derivative, a power x log 2. Here 2 power x derivative is 2 power x log 2. That is equal to 2 into 2 power x. 2 into 2 power x is 2 into 2 power x into log 2 numerator divided by 1 plus, this can be written as 2 power 2, ಇದು change 2 power 2 into x, that is equal to 2 into 2 power x. Again observe here, 2 into 2 power x, 2 into 2 power x, that can be written as 2 power x plus 1. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತದೆ ಎರಡು, ಅದೇ 2 power x plus 1 into log 2 divided by 1 plus 2 square value 4 power x. ಇದೇ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ log 2 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು. Observe these two, 2 power x plus 1 by 1 plus 4 power x into log 2 is the answer. Very important 3 mark. First, this can be written as a power m plus n is a power m into a power n. Separate, write down 2 power n value 2. First write this. Here change these two. 2 power x into. Now assume that 2 power x is tan theta. Now theta becomes tan inverse 2 power x. Now substitute this 2 power x is tan theta. Y is equal to sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus 2 power x is what? Tan theta. 2 power x. Tan theta whole square, that can be written as tan square theta. This is multiple angle formula, sin 2 theta. Now sin inverse sin cancel 2 theta. 2 into theta substitute here. Tan inverse 2x. Now the derivative, find the derivative. 2 same as it is. This is in the form of tan inverse x ಅಥವಾ tan inverse t ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tan inverse t derivative is 1 by 1 plus t square. Same type, this is 1 by 1 plus this square, 2 power x whole square into this derivative. 2 power x derivative is 2 power x log 2. You get the answer. This is important for 3 marks question. Next, one more problem. Next, one more problem. If y is equal to
if y is equal to sin inverse x plus sin inverse of x into root of 1 minus x square. Sin inverse of root of 1 minus x square. Come on, find dy by dx. Find dy by dx. This is also substitution method. Here sin inverse sin. ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನಾಲ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Therefore sin square theta can be written as 1 minus cos square, or cos square theta can be written as 1 minus sin square. Now here all our sin functions is there. By substitution method, first write same as it is. This is y is equal to sin inverse x plus sin inverse root of 1 minus x square. By substitution method, put x is equal to sin theta. Now take sin on this side. Sin inverse x is equal to theta. Because ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸು ತಗೋಬಹುದು, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ನಾವು y is equal to ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y is equal to ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಸೈನ್ ಆದ್ರೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ substitution method, put x is equal to sin theta or x is equal to cos theta ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Now y is equal to sin inverse sin cancel theta plus here sin inverse of what is remaining square root 2 cancel cos theta. Here square and root cancel cos theta. Now here sin inverse ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ cos ಅನ್ನೇ ನಾವು sin ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 90 minus theta. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ theta plus sin inverse of this cos theta can be written as sin of 90 minus theta. Cos theta can be written as sin of 90 minus theta. Now observe, sin inverse of sin is there, cancel. Therefore y is equal to theta plus sin inverse sin cancel. What is remaining? Pi by 2 minus theta. Now theta theta again cancel. Y is equal to theta theta cancel. Pi by 2 only. Now differentiate. dy by dx is equal to, this is constant, that derivative is 0 is the answer. ನೀವು sin theta ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, substitution cos theta ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. This is also one more important problem. This is the derivative of inverse trigonometric functions by substitution method. Next, one more problem is there. Same type, substitution method or compound angles, so multiple angles, so sin 2x, cos 2x, tan 2x, or tan x plus y, tan x minus y. Tan x plus y is important formula. Tan x plus y can be written as tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. Or tan inverse x plus tan inverse y can be written as tan inverse of x plus tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So one more problem is there. Find differentiate cot inverse of root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x divided by root of
1 plus sin x minus root of 1 minus sin x with respect to x. See, root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x by root of 1 plus sin x minus root of 1 plus. It'll plus, it'll minus, function same as it is. Now here take y is equal to that function. Y is equal to cot inverse of, again write same as it is, 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x divided by root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x. Now 1 can be written as sin square theta plus cos square theta is 1. Here sin x is there, half angle formula is 2 sin x by 2 cos x by 2. ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೇ cos square x by 2 plus sin square x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That is equal to cot inverse of root of this 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2. 1 ಅನ್ನೇ cos square theta plus sin square theta is 1 plus sin x half angle formula 2 sin x by 2 into cos x by 2. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲಿವೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus sin x half angle formula same, this is 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by same as it is. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಅಂತ. Now that is equal to cot inverse of, what is this, is in the form of a square plus b square plus 2ab is what? a plus b whole square. Now this can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 whole square plus root of ಇಲ್ಲಿ a square plus b square minus 2ab ಅಂದ್ರೆ a minus b whole square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. Cos x by 2 minus sin x by 2 whole square divided by same thing minus same one only whole square ಇದೆ ಸೇಮ್ cos x by 2 plus sin x by 2 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ cos x by 2 minus sin x by 2 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲದು ಸೇಮ್. ನಾವು cot inverse of what is remaining cos x by 2 plus sin x by 2 ಇಲ್ಲಿ square root 2 cancel plus cos x by 2 minus sin x by 2 all divided by, here also square root cancel, here square root cancel. What is remaining here? Cos x by 2 plus sin x by 2 minus multiply here minus cos x by 2 minus plus sin x by 2. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ. ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ sin x by 2 plus sin x by 2 minus sin x by 2 cancel. Denominator plus cos x by 2 minus cos x by 2 cancel. What is cot inverse of, what is remaining here? Cot x by 2 in cos x by 2 plus cos x by 2 2 cos x by 2. Cos x by 2 plus cos x by 2 2 cos x by 2. Denominator sin x by 2 plus sin x by 2 is 2 sin x by 2. 2 sin x by 2. Now 2 cancel. I'll cot inverse of cos x by 2 by sin x by 2. Now cos by sin is cot. Therefore y is equal to cot inverse of cot x by 2. Cos x by 2 by sin x by 2 can be written as cot x by 2. Now cot inverse cot cancel, y is equal to x by 2. Now differentiate.
Therefore, dy by dx is equal to the derivative of x is 1 by 2 is the answer. 1 by 2 is the answer. This is very important one. 1 can be written as cos square theta plus sin square theta format. Therefore, cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus sin x half angle formula 2 sin x by 2 into cos x by 2. This is very important. It is same as it is ಅಲ್ಲಿ minus ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ denominator same numerator ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ plus ಇಲ್ಲಿ minus. Simplify cos by sin ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2 cancel. Cos by sin can be written as cot x by 2. Now cot inverse cot cancel, x by 2. The x by 2 derivative is 1 by 2. These are the derivative of inverse trigonometric functions. Last one more problem is there. Final problem. This time. Find, differentiate, very easy. Differentiate sin inverse of x root x with respect to x. Differentiate sin inverse of x root x with respect to x. Now this is in the form of sin inverse x. But to consider that inside the bracket function, to consider that is t. That is in the form of sin inverse t. The derivative of sin inverse t is 1 by root of 1 minus t square. The derivative of sin inverse t is 1 by root of 1 minus t square. Formula ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Now same method, let y is equal to sin inverse of x root x. Directly dy by dx is equal to assume this as t. In bracket this as t. Sin inverse t derivative is 1 by root of 1 minus t square. T square is the square. X root x whole square. Into this differentiation. Product rule. Here two functions is there, product. First one hagene root x derivative 1 by 2 root x. First one x as it is, root x derivative 1 by 2 root x plus root x hagene x derivative is 1. Hige ನೋಡಿ, x hagene root x derivative is 1 by 2 root x plus root x hagene x derivative is 1. ಇದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಟ್ x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 by 2 ರೂಟ್ x ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1. ನಾವು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ x ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ x by 2 root x plus that is root x into 1. Now 1 divided by root of 1 minus x square into x is x cube. Here LCM is 2 root x. Now x plus 2 root x will multiply ಮಾಡಿದಾಗ 2 root x into root x 2x. root x is x into 2 LCM. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 root x into root x is 2x. Now x plus 2x is 3x. This is numerator. 3x divided by root of 1 minus x cube into 2 root x is the answer. Which is the answer. Or ಇದನ್ನು root x into root x ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನು further simplification 3 into x ಅನ್ನೇ root x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Divided by first 2 constant ಬರೀರಿ, root of 1 minus x square into root x. ಅವಾಗ ಒಂದು root x cancel. What is remaining? 3 root x divided by 2 into root of 1 minus x square is the answer. This is sin inverse x root x derivative. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ 2 marks. Which is the answer. These are the inverse trigonometric functions. Derivative of inverse trigonometric functions. All inverse trigonometry, sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse.
ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಿಂಗೇ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ derivative of logarithmic functions. Okay, thank you.